Всем привет, это Вильям Плей. Я нахожусь на Марсе. Это мой корабль. И я только что вышел из вот этой вот лаборатории. Но на самом деле, то я зашел так, походу. Что я делаю? Я опять путаю кнопки. Но на самом деле мне туда нужно постольку-поскольку. Вообще мне нужно... Тут можно Адриане предложить присоединиться. Но на самом деле мне нужно в... Я поставил нечаянно какой-то маркер. Удалить. Мне нужно в Кедонию. В первую очередь. Вот, я сейчас собираюсь отправиться по тому квесту, который предполагает, что мы втираемся в доверие к Багровому флоту. И для этого надо поговорить с Сайрус Боуден. Вот, а Сайрус Боуден у нас... Так, секунду, она где-то там? Я думал, она внутри. Нет? Или... Эти доказательства. Вот. Мне просто не то задание было выбрано. Да, это Starfield на русском языке. Версия перевода 0.6.1. Перевод выполнен командой Сигнетофаза Team, она же Zog Forum Team. Ссылку на самую актуальную версию перевода и на возможность поддержать проект финансово, поскольку проект очень крутой и делается на энтузиазме. Все эти ссылки можно будет найти в описании к данному видеоролику. Вот, а теперь мы идем к Сайрус Боуден. If you're here to buy or sell, you might want to talk to Octai. I'm busy. Я здесь, чтобы продать, но мне нужна именно ты. Wouldn't be the first time I've heard that line. Oh, don't give me that look. I'm just having a laugh. What have you got for me? Взгляни на этот образец. Aurora, huh? Nice. A little too hot to handle, though. What else you got? Если ты не... Если ты не можешь этого сделать, направь меня к тому, кто сможет. All I'm going to point at is the ceiling, with my middle finger. Get that stuff out of here before UC security catches on. Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a little bit. Ну ладно, давай 1000 кредитов отдадим ей. You know, it's funny. Suddenly, I do remember someone who might be able to unload that stuff for you. There's a buddy of mine who runs with the Crimson Fleet. Goes by the name Adler Kemp. If he isn't passed out, you can find him killing the rest of his brain cells at the Broken Spear. Oh, and it's been a pleasure doing business with you. Так, у меня есть что-нибудь, чтобы продать, пока я в торговом управлении? Какие-нибудь... Вот 6.5 и вот 6.5. Да? Давайте берсеркский измененный усиленный кракен редкий пистолет продадим. Например. Или вот 2.7, 2.7. Звездопад и гремучник. Давайте уберем его из избранного. Так не работает, да? Тогда вот так вот. Значит, продаем звездопад и вот этот вот берсеркский измененный усиленный. Так, продать. Этот. Грубая сила еще какая-то. И звездопад. Вот так, буду потихонечку продавать все то, что у меня тут лежит, а то у меня много всего лежит. Надо как-то же свой вес разгружать. Мало-помалу.
Посмотрим, что я сейчас взял. Так, а мне куда надо? Мне надо в сломанное копье. Куда я опять собрался? Поговорим с этим чуваком. По имени Адлер Кэмп. Unless you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away. Отдать образец. Сайрс Боуден сказала, что ты мог бы помочь мне перевести кое-что из этого. Hey, why don't you say that a little louder? I don't think every single UC guard in Sidonia heard you. Okay. Okay. Yeah, I think we can help you with this. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something for us first. Нет проблем. Right down to business! And no small talk. I like it. Now listen up, because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner who's racked up a bunch of debt. He probably spent it all on booze, not that I blame him. Either way, I want that money back. Хорошо, я все сделаю. Perfect. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the Deimos miners' quarters. Don't worry, you can't miss him. Just look for the most miserable-looking guy in the entire place. Так. Теперь мы пытаемся найти задолжника. Должника. И, очевидно, надо идти вот сюда, в жилые помещения Кедонии. И идем сюда. И посмотрим, что у нас тут. Вот чувак. Карл, да, он действительно как неважно выглядит. Карл Филдинг. Я здесь для того, чтобы получить кредиты, которые вы должны Адлеру Кэмпу. Adler Kemp? Who the heck is that? Мы оба хорошо знаем темперамент Адлера. Самым мудрым шагом было бы сотрудничество. Yes, of course. You're right. Adler's not going to just give up now, is he? I told him I'd pay up next week when Deimos cuts our next profit share check. I'll even bring it to him personally. Sound good? Yeah? Этого недостаточно. What the heck do you want me to do, then? Huh? Look, I haven't got a single credit to spare right now. Okay? You can't squeeze blood from a stone. You know? Right? Убеждение. What games? Why are you doing this to me? I don't have the money. Та-та-та-та-та. Действительно ли это стоит риска, ведь деньги всегда можно вернуть позже? Sure. I guess I could ask for a 7-day shift. I don't know. У тебя же должны быть где-то припрятаны деньги на черный день. Why the hell would I deplete my savings? To pay off a stock like Adler Kemp? Come on. Если не ради себя, то ради своей семьи. How dare you try and threaten my family? I know Adler's paying you to lean on me. So, you're just doing your job. But I swear, I've got nothing left. Okay? If I give you the last of my credits, my family starves. I can't afford to do that. I won't do that. Пообещайте, что... А почему так плохо с кредитами у тебя, чувак? I'm a miner for Deimos. It's not what I was hoping for out of life. But here I am. Yeah, it's a lousy company. It pays me a salary. But I depend on the profit-sharing bonuses to keep food on the table for my family. Адлер считает, что ты потратил все деньги на выпивку. Hey, now wait a second. Just because things are tough
and I might be spending my afternoons at the spear. It doesn't mean I don't care about my family. Adler doesn't get to judge me. No, he's just a low-life pirate who thinks he can push everyone around. Пообещайте, что не будете брать в долг у Адлера, и я заплачу долг за вас. 3000 кредитов. Офигеть. Holy crap. Really? You do that for me? Wow. I don't even know what to say. Thank you. For everything. And don't worry. I'll never borrow anything from Adler again. I promise. Фу, сплошное расточительство с этими должниками. Тому 1000, этому 3000. Так. Идем наверх. Идем сюда. И сюда. Адлер? Have something for me? Все здесь. There, would you look at that? I knew that bum was holding out on me. He going to be a problem anymore? Or did he get the message? Он получил сообщение. Nice, nice. You're kind of a natural at this. Leaning on deadbeats comes easy to you. I like that. You know, if you like this kind of work, I can get you more. A lot more. You think you can handle running with my, associates? Ты думаешь, что они смогут со мной справиться? That's what I'm talking about. I like your style. Alright. I'll call ahead and get a hold of Nevamora. She's second to the big boss himself. Head out to Europa. You'll find her there. I suggest you listen to whatever she has to say. Oh, and I've taken care of that Aurora shipment for you too. Don't spend all that cash in one place. Отлично. Теперь надо с кем-то встретиться у кого-то. Я социальные навыки, я хотел убеждения повысить. Отлично. Это то, что мне сейчас надо вообще в первую очередь. Потому что я пойду убеждать этих чуваков, что они не правы. И встретиться... Встреча пешкой с королем называется задание. Я надеюсь, король здесь я. Так. Так. Что у меня по заданию? Значит, надо сначала вот это завершить, чтобы добраться вот до вот этого, да? А на Европу, чтобы встретиться с Наевой Морой. Показать на карте. Европа это спутник, что-то там. Да? Юпитер, острее, Европа. Ну-ка, перемещение. Полетели на орбиту. Look who finally had the guts to show up. Looks like Adler finally did something right for once. So, big shot. I hear Adler thinks you're good enough to join our crew. Чертовски верно. You betting your life on that? Because the only way out of our organization is with a warhead up your grab drive. So, before I put you to work, let's get everything out in the open. I don't know if Adler mentioned it, and for his sake, I hope he hasn't. But you aren't about to sign up with any average pirate crew. You're signing up with the Crimson Fleet. That's if you get through this little task I have planned for you. There's a medical supply ship called the Ragana, jumping into Enceladus's orbit. On board that ship, you'll find a traitor named Ostin Reyk. I want him dead. Считаю, что уже сделано.
it's done when Rake stops breathing. Head back here when you're finished. And don't keep me waiting for long. Угу. Почему вы хотите смерти Остина Рейка? Rake used to run with the fleet. Hell, I'm the one who vouched for him in the first place. Back then he had a different name and a different identity. He was a damn good earner too. Brought in a ton of creds. Everything was fine until he wanted out. So he ran. And nobody, I mean nobody, runs away from the fleet. Ладно. А куда мне теперь? Астрея обнаружена. Энцелад. Перемещение. Полетели. Сейчас разберемся с этим Остином Рейком. Как вообще, как нечего делать. Энцелад. We are a simple transport ship heading to New Homestead. We do not want any trouble. У вас на борту есть член экипажа, которого я ищу. All right. And what are your intentions with this crewman? Я могу от имени Объединенных Колоний сказать. Флот, Багровый имеется в виду, хочет смерти Остина Рейка. Я хотел бы подняться на ваш корабль и поговорить о том, как его пощадить. Well, normally I would say no, but frankly it will be safer for us that way. All right, you can dock. We will talk then. Отлично. Стыковка. Убедить экипаж Рогана убить Остина Рейка или найти способ пощадить Остина Рейка. Ну, я надеюсь, что мы найдем способ пощадить его. Ну, я так понимаю, что можно... Ой, куда я нажимаю? Что можно его еще и убить, в принципе. Что нам мешает? Текс. Фронтир — это дверь. I am not sure what to make of you being here. If you wanted to kill us, you could have done that from your ship. If you wanted our cargo, we could have jettisoned it. I guess I should just stop talking and let you say your piece. Просто скажи мне, кто из вас Остин Рейк? That is not something I am going to do, not until you reveal your intentions. As far as you are concerned, I am Ostin Reyk. You want him? You're going to have to kill me. Now, do you mind telling us what this is all about? Флот хочет смерти Рейка, но я хочу решить этот вопрос без насилия. You really do not know which one of us is Reyk, do you? And you do not seem to care either, which makes me think you really want to save him. Okay, I have idea. We can strike his name from Manifest, make it so he was never on board. Then, when we dock, we will leave him on this ship and deliver him to another port. Если только он согласится сдаться обороне Объединенных Колоний. Is that all right with you, Austin? Do I have a choice? It does not appear you do. Well then, it is agreed. You go back to your ship and we will make sure Reyk was never on ours. And in case any of your handlers get suspicious, here. We had an extra crate of supplies loaded, in case one got damaged. This should be proof you were not here to bargain. Дмитрий Молдавский. Остин Рейк. So you're the fleet snoop? If you ever get to the key, you better sleep with one eye open and two pistols Молдавский. loaded. А чё, никуда больше пройти нельзя, да? Ладно. Ай-яй-яй-яй, Астрея. Нельзя быстро перемещаться. Ёшки-макарёшки. Ладно, пойдем на фронтир обратно.
Пойдем обратно на фронтир и Астрея. Damn mercs just don't know how to take a hit. Hey, Rook, wanna help me with some target practice? Так. Тут еще какие-то враги. Ёшки-макарёшки. Чинюсь. Есть. Так, и последний. Стреляю по нему. Есть. Титан меня не интересует. Что тут еще есть? Эклиптика-стилет. Это у нас кто? Тоже эклиптика-стилет. Это кто? Тоже эклиптика-стилет. Блин, далеко, не хочу до них мотаться. Давайте поговорим с... Ну? Со Астреей, вызов. Какое у нас там задание? А, поздороваться с Астреей, ну, правильно. Вызов. I had it under control, but definitely went faster after you jumped into the fight. Now tell me about the Ragana. Give me some good news, then we can go celebrate. Остин Рейк погиб, Рагана цела. Huh. No kidding. That'll make Delgado happy, seeing as our hands are clean. I would have preferred if you hadn't left witnesses behind, but at least you got the job done. Anyway, you wanted into the Crimson Fleet? Well, you're in. Yep, it's that simple. Hope this business with Rake's taught you something. Because I'm about to stick my neck out and vouch for you. If you screw up, and I wind up looking like an asshole, I'm gonna send someone after you. We clear? Давно пора, черт возьми. You better stow that crap before you make me change my mind. Now that you know the deal, it's time to see what you signed up for. I'm gonna upload the coordinates for our headquarters in the Crick system. Spacers call it the key, the fleet calls it home. Head out there as soon as you can. Don't keep me waiting long. Так, сообщить на бдительный. Ну? Марс, перемещение. Почему Марс? Бдительный где-то на орбите Марса, да? То я забыл уже, если честно. This is UC Security. Prepare to be scanned for contraband. You're cleared to land. Сообщить на бдительный. Командиру Кибве и Канде.
А где командир Кибы и Канды? Нептун. Нет, я что-то не так делаю. Где бдительный? А, бдительный на орбите Фобоса, точно. Да. Перемещение. Фух. Да, вот. Вызов. Vessel ID acknowledged. Port 1 cleared for docking. Welcome home to the Vigilance. Подняться на бдительный. Ну что ж, я принят в Багровый флот. Так что пункт первый моего долгого плана завершен, надо отчитаться. Хотя чувак вроде сказал, что мы не будем выходить на связь, пока миссия не будет завершена. Сам себе противоречит. Ну и что ты мне скажешь, командир? А, ты кадет. I had a friend on the Regana. I hope I'll be able to see him next time we're on shore leave. Поехали наверх. My family's all in the UCD. Ну что, командир? We got the message from the Regana about Ostin Reyk. We had him dropped off at a separate port, off the books. Suffice to say, he's got a lot to answer for. Я рад, что он сдался. Я не хотел никого убивать, ни невиновного, ни кого-либо другого. That's a smart line to follow. Part of this role you're playing means having to make hard choices. Just remember not to lose yourself in the part. Oh, one more thing before we move on. For transparency's sake, you should know we were the ones that hired Ecliptic to attack Neva's ship. There was concern after what happened with the Regana that you might have trouble earning Neva's trust. Coming to her rescue ensured that would not be a problem. Это был хитрый способ обеспечить доверие на Евы. Ah, so I take it you have good news. Were you able to join the fleet? Похоже, что я прошел их первоначальный тест. Then it worked. You're in. Sounds like everything is going as expected. Now it's time for the next phase of the mission. Our intel on Seria was correct. After we received reports on your interaction with Adler Kemp, we picked up on your rendezvous with Neva Mora. Our files indicate she's second in command, so getting on her good side will ensure you get into the Crimson Fleet. Все идет по плану. Yes, you pass your first test and you're still alive. But before we get too confident, that either means she suspects nothing, or she intends to make an example of you later. Just remember, these are ruthless criminals, so don't let your guard down. And their ruthlessness is only surpassed by their cunning. You should proceed with caution, regardless of how well you think you've ingratiated yourself. So what's next for you on Neva's agenda? Мне нужно встретиться с Наевой на ключе. Where you'll meet Delgado, no doubt. Delgado is the leader of the Crimson Fleet. I have a profile here with some information on his background. You'll want to know the individual cadences of every member of the fleet, but Delgado's most of all. In any case, now that you're with the fleet, you'll be operating independently. We will shadow you eventually, but we'll need to maintain our distance for now, especially while you're on the quay. This will also give us time to bolster our defenses, should we need to engage with the fleet in the future. Sir, on that note, shall we begin implementing the upgrade to our shields? Immediately, Lieutenant. Notify the engineers and relay the information to the crew. I hope your entry into the fleet has overcome any doubts you may have had regarding your mission. It certainly increased my estimates on success. Keep up the good work. We'll expect further reports. Dismissed. Отлично. Что ж, на ключ я отправлюсь уже, безусловно, в следующей серии. На этом самое время серию закончить. Всем спасибо и всем пока.